say, if you're failing to prepare, you're preparing to fail. De combien?
Ok, ils ont choisi la maison. Et ils ont fait un petit mariage très low-key, quoi. Ouais, ok. Je pense peut-être qu'ils s'étaient dit de toute façon, on peut toujours faire un mariage low-key. Donc prenons la maison. Entièrement par le coup. Tout le monde donne trop pour qui je prends mes responsabilités. On se voit tout à l'heure, hein? Et si on peut faire un malheur, il suffit d'avoir des trucs pour ça.